హాయ్ ఎవ్రీవన్, నా పేరు తేజ. ఈ సమ్మర్ని బీట్ చేయడానికి మనం సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ లేకపోతే ప్రిజర్వేటివ్ యాడెడ్ డ్రింక్స్ తాగుతాం. వీటి ఎఫెక్ట్ కొంతవరకే ఉంటుంది, కానీ లాంగ్ రన్లో ఇవంత మంచి కూడా కాదు. సో ఈ సమ్మర్లో ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకునే 5 బెస్ట్ అండ్ ఈజీ జ్యూసెస్ అండ్ వాటి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఈ వీడియోలో షేర్ చేస్తాను. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. నెంబర్ 1, మ్యాంగో జ్యూస్. సమ్మర్లో అందరికీ అవైలబిలిటీలో ఉండేది మ్యాంగో. సో మ్యాంగో జ్యూస్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. కోకోనట్ వాటర్. అన్ని సీజన్స్లో అవైలబిలిటీలో ఉండేది కోకోనట్ వాటర్. సో కోకోనట్ వాటర్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ చూద్దాం. నెంబర్ 3, వాటర్మెలాన్ జ్యూస్. వాటర్మెలాన్ జ్యూస్ ఎలా తయారు చేయాలి అండ్ వాటి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ చూద్దాం. జ్యూస్ నెంబర్ 4, మొసాంబీ జ్యూస్ ఆర్ బత్తాయి జ్యూస్. ఈ జ్యూస్ ఎలా తయారు చేయాలి అండ్ దీని హెల్త్ బెనిఫిట్స్ చూద్దాం. జ్యూస్ నెంబర్ 5, పపాయా జ్యూస్. ఈ జ్యూస్ ఎలా తయారు చేయాలి అండ్ వీటి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇంతవరకు జ్యూసెస్ గురించి తెలుసుకున్నాం. ఇంట్లోనే ఎప్పుడు అవైలబుల్లో ఉండే ఐటమ్స్తోని మనం చేసుకునే డ్రింక్ బటర్ మిల్క్. ఇప్పుడు బటర్ మిల్క్ ఎలా తయారు చేయాలి అండ్ వాటి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఏంటో చూద్దాం.
ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ సబ్స్క్రైబ్ పక్కన చిన్న బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. సో నేను చేసిన ప్రతి వీడియో మీరు వెంటనే చూడొచ్చు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.